ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ US ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ, ਕਈ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵੈਟਰਨਸ ਡੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ ਅਤੇ 30ਵੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਫਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। This time of year, about a year and a day ago, we met in Bali on the sidelines of the G20. Since then, key members of our teams have had important discussions on issues matters to both our nations and to the world. But as always, there is no substitute to face-to-face discussions. I've always found our discussions straightforward and frank, and I've always appreciated them. Mr. President, we know each other for a long time. We haven't always agreed, which was not a surprise to anyone. But our meetings have always been candid, straightforward, and useful. I've never doubted what you've told me in terms of your candid nature in which you speak. I value our conversation because I think it's paramount that you and I understand each other clearly, leader to leader, with no misconceptions or miscommunication. We have to ensure that competition does not veer into conflict, and we also have to manage it responsibly, that competition. That's what the United States wants and what we intend to do. I also believe that's what the world wants for both of us, candid exchange. We also have a responsibility to our people and the work in the world to work together when we see it in our interest to do so. And a critical global challenges we face, from climate change to counter-narcotics to artificial intelligence, demand our joint efforts. So I look forward to beginning this discussion. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਯਾਰਡ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਸਟੇਟ 10 ਰੂਟ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਸੋਮ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। In our press conference, we relayed that we would likely complete at 6 a.m. this morning the preliminary investigation as to the cause of the fire that led to the conditions you see behind me. The fire marshal, who will speak in a moment after the mayor and a number of other speakers, they finished that investigation up about 12 hours early, and they made a preliminary determination. There was malice intent, that this fire occurred within the fence line of the facility you see behind me, that it was arson, and that it was done and set intentionally. That determination of who is responsible is an investigation that is ongoing, and that's an investigation that can be aided by the people of the region, not just those that may have been witnesses nearby, though those
that are witnesses potentially nearby have already been contacted. We have some preliminary tips as it relates to the prospects of determining precisely whom this individual or individuals may be. But we encourage the public more broadly to call a confidential line, 1-800-468-4408, 1-800-468-4408. If you have any tips, any information confidentially that can lead to the determination of exactly who is responsible. Arson appears to be the likely ignition for this fire. That ignition was determined with precision by the Fire Marshal, CAL FIRE, and their teams, and it allowed us to turn this site back over earlier than anticipated to Caltrans to continue the work on the structural analysis. Number two, the structural analysis is ongoing. The core samples we referenced yesterday, the original core samples, have determined on the basis of the preliminary sampling ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ DNC ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਰਚ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 3 ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ US ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। US ਕੈਪੀਟਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 150 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਰਚ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 10 ਕਲਾਸਮੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੀਨਏਜਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਅਤੇ ਵੇਬ ਪੈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜੇਸਨ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਾਤਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 8 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ FBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। Let me start off with our response. On November 1st of 2023, the Clark County School District Police Department, they responded to a report of a battery as a result of a fight. Initially, it came out at Rancho High School. Very quickly, in the initial preliminary investigation, it was determined that the actual fight occurred in the alleyway at 1308 21st Street, which, as you can see on the map to my left, is directly east of Rancho High School in close proximity. And it was learned that this fight occurred right after school had let out at Rancho High School, and it is believed that all members that were involved in this incident, whether it be as witnesses, suspects, and victims, were attendees of Rancho High School. We also learned that how the victim ended up back at Rancho was that after the fight occurred, he was laying unconscious and unresponsive in the back alley, and a citizen nearby saw him, began attending to him, and carried him back to Rancho High School, which is what prompted the initial 911 phone calls related to this incident. Following medical's response, he was transported to UMC, where very early on in the investigation, it was determined that Mr. Lewis had sustained non-survivable head trauma, and that was when the homicide section responded, and we took over this investigation due to the extent of his injuries. As you know, the video that has been shared widely on social media, which I am not going to show today, but many people have seen it, is very graphic, and in my opinion is very void of humanity. What you see in the video, though, is approximately 10 subjects kicking, stomping, and punching our victim, Jonathan, as he's on the ground, not defending himself, and to the point where he becomes unconscious. During our investigation, we quickly learned that the fight was actually over a pair of stolen wireless headphones and possibly over a stolen marijuana vape pen.
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਜਿਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜੀਬ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਟਾਊਨ ਦੀ ਜਿਸ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਜੈਂਟ ਸਟੀਵ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਚੇਨ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ। ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। Last night, our officers responded to a spontaneous protest in the area of Main and Kiefer Street in Chinatown after approximately 250 people gathered to protest and surrounded a restaurant. Prime Minister Trudeau was inside the restaurant at that time, and the actions of the protesters did prompt a significant police response. Specifically, the protesters had surrounded the restaurant with about 150 protesters on Main Street out front and about another 100 in the lane behind the restaurant. We believe the protesters took some specific actions that caused us concerns, things like moving barricades to block a part of the lane that would have blocked vehicle access in the need of a quick response. The protesters also took steps such as linking arms to create a line or a barricade. We did not have advance notice of this protest. We often work with protest groups as they're planning protests, and we work collaboratively with groups to share information so that we can properly staff protests when they occur. In this case, we did not have advance warning of this protest. It was a spontaneous protest or a pop-up protest, and we responded quickly, deploying approximately 100 officers from various parts of the city immediately in order to maintain order, restore order, maintain order, and to disperse the crowd. During the process, and I should explain that as we responded, approximately 100 officers using crowd control, public order techniques that we've practiced and refined over many years were deployed to manage the crowd, to create a safety bubble or a safety zone which allowed the Prime Minister and his detail to exit the restaurant and leave the area. Once the Prime Minister's had left the restaurant, and once the Prime Minister had left the restaurant and his security detail had left the area, we were able to disperse the group of protesters. During this process, one VPD officer was assaulted. ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਪਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਪਲ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਕੀਪਰ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਤਲ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਫੁਟੇਜ, ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਰਜੈਂਟ ਰੌਬ ਬਿਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਰਾਈਂਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਐਕਟ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਫਟ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। We made it really clear that we want to see pharmacare for all Canadians. We want to see that brought forward. We're still in negotiations. We're fighting hard.
Right now, the sticking point is the Liberals want to bring in legislation that appeases the big pharmaceutical industry. We don't care about them. We don't want to appease them. We want to make sure Canadians can afford their medication. That's our priority. So that's our difference right now. The Liberals are on the side of big pharmaceuticals. We're on the side of families, working people, seniors, people that need medication. And we believe it should be universal and public and affordable. Our plan would bring down the cost for everybody, and we're going to keep on fighting. Follow up? Yeah, follow up. Have you seen a copy of any bill, been involved in any recent consultations, or been given any assurances the bill will be tabled and fast-tracked? We've seen a first draft, and we made it very clear the first draft was insufficient for our support. And so the government's taken that back and are working on some amendments. So we'll monitor very closely the situation. We're pushing very hard. We believe that Canadians need a break. We need to see some savings in people's lives. That's why we're calling for action on housing, action on grocery prices. That's why we brought in dental care. Seniors are going to get dental care by the end of this year because of us, because we fought hard to make that happen. So I don't think we're going to get to the point where we need to get on pharmacare by next week. So that's going to be an ongoing negotiation. So I'm not worried about next week in terms of pharmacare, but I do want to see certain things. And I want to be very clear. I expect in the fall economic statement, clear action on the two major challenges that people are faced with when it comes to affordability. And that's grocery prices and the cost of housing. I want to see real investments in building affordable housing, places where people can afford to rent, ways to bring down the cost of rent. That's what I want to see in this economic statement. If the government has been paying any attention to what's going on in this country, they will hear what we're demanding and what people are demanding, which is action on housing. And I mean affordable housing. I met one of the tenants one of the residents that I met. She talked about the fact that she is sick of seeing more luxury condos going up. That's not going to fix the problem. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੈਟਰਨਸ ਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੀਤ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। A huge turnout today to really highlight our tremendous appreciation, the debt we have. Words don't do justice for the sacrifice that previous generations have borne for the freedoms we enjoy today. And so on Remembrance Day, we pay tribute to our veterans, those that made the ultimate sacrifice, and we remember them. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਰੀਡਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੇ ਕੀਤੀ ਟੂ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, I think it's so important, especially ਆਪਣੇ ਜੋ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ World War I and World War II ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣ। It's important to bring them out to these events, and ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ different backgrounds ਦੇ community ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। For years I've been seeing that we didn't have as much of that, but it makes me very happy to see ਵੀ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਥਨਿਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਫਰੀਡਮਸ ਲਈ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦ ਮੇਅਰ ਸੈਡ ਟੁਡੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਰੀਡਮਸ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ here in Canada, but so many soldiers fought. This week I also did a statement in the House as well. Be over 365,000 Sikh soldiers fought with Canada and our allied forces in World War I and II, and ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ younger generation ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ that there were so many brave people that came before us, and freedom is something we can never take for granted. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਨਿਰਮਾਤਾ E1 ਮੌਲੀ ਮੈਪਲ ਰਜਿਸਟਰਡ BC ਵਿੱਚ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੀਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਬੈਟਰੀ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 135 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਪਲ E1 ਮੌਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਕਟਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। This new E1 moly facility here in Maple Ridge will produce up to 135 million battery cells per year and become the largest factory in Canada for high-performance lithium-ion battery cells. This means great middle-class jobs, great middle-class careers for years to come, and clean, made-in-Canada batteries for tools used in sectors like construction and healthcare. This is where the puck is going. This is the future we are building together every single day. See, climate policy is economic policy. Our government gets it, the people here get it, and the thousands of workers with good paying jobs that will last generations because of this vision, they get it too. Everything we do is to secure the promise of Canada. That promise that every generation gets to succeed even better than the generation before. That's the promise that built this country. That's the hard work of generations creating a better future every step of the way. And we know global factors all around us are threatening that promise, not just for Canadians, but for everyone around the world. But we know here in Canada how to roll up our sleeves, how to innovate, how to see where the future is going and be part of it. That's what E1 Moly is doing here in Canada. That's what companies and workers right across the country are busy building. Canada now ranks second in the world when it comes to the battery supply chain. We are ready. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ 3 ਅਲਾਰਮ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਵਰ ਸਟਰੀਟ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਊ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧੂੰਆਂ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲਾ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। 2 ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਚੌਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Today at 12:40, police received calls to the Victoria Park and Cassandra Boulevard area. Information was there was a vehicle striking multiple people in the parking lot at 250 Cassandra Boulevard. It was determined that 4 people were struck by a single motor vehicle. 3 of those people were transported to hospital and 1 of them was treated at the scene. As a result of their injuries, 1 adult female succumbed to her injuries at the hospital. The other persons have been treated and their injuries are deemed at this point to be non-life threatening. The driver of the vehicle remained at scene and has been arrested. The homicide unit will be investigating this incident with traffic services. I will take any questions now. So Inspector, it's a homicide, or homicide are investigating this. So preliminary, what is the information that leads you to believe that this may be a homicide? There is some information that these people were struck intentionally, and that's why homicide is investigating. How well did this person driving the car know these people? We do not have any information about the relationship between these people at this point. We are in the very early stages of this investigation. A lot of information is still coming in and I can't comment on it.
Can you talk about what a potential motive might be for this incident to be deemed intentional? No, we don't have any information on a motive at this point. We can confirm that it's that white car that's still parked there that was involved in this. I don't know which car it is involved, but the cars remained at the scene. Are you able to speak generally, of course? Now, like I said, we're at the very early stages of the investigation, and I can't say what was the precursor to anything that happened. ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਯੂਐਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ, ਕਈ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵੈਟਰਨਸ ਡੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।